Hello and welcome to Teddy Cinema Saloon presents Aryan Talks. I'm your Aryan, the world's best audience. ఈరోజు మన టాపిక్ our very own favorite segment, art, audience roundtable. And today we have a bunch of guests with us, and these are people who have not been on this podcast earlier. వీళ్ళందరూ కొత్త ఫేసెస్ అండ్ దే ఆర్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ సో ఈగర్ టు టాక్ అబౌట్ విశ్వనాథ్ గారు. Before starting off the podcast, I want to remind audience that we are two people here, Teddy and Aryan, who started this one. And this whole channel was started with the blessings of late Mr. K.Viswanath. Today we very much miss him. But ఆయన దయ వల్ల lot of things మా లైఫ్లో ముందుకెళ్ళాయి, and this is one of them. And this channel is started by two people, like I said, Teddy and Aryan, who love cinema and breathe cinema. And ఈ రోజు ఈ పాడ్కాస్ట్ మేము 1 year నుంచి చేస్తున్నాము. టుడే వీ వాంట్ దిస్ టు బి ఫినాలే, అండ్ వీ హ్యావ్ విత్ అస్ అ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్, యంగ్ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. మా అందరి మీద విశ్వనాథ్ గారి ముద్రలు, పాదముద్రలు మా మీద ఒక విధంగా పడ్డాయి. అవి ఏంటి, మా లైఫ్స్లో మా ఫిల్మ్ మేకింగ్ స్టైల్లో వాటన్నిటి ఆ ఇంప్రెషన్స్ గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాం. సో ఐ వెల్కమ్ ఎవ్రీ వన్ ఆన్ ద పాడ్కాస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యాస్ జాయిన్ హియర్. బీట్ లక్ష్మీ వర గారి దగ్గర నుంచి నాగశ్రీ గారు, వినోద్ గారు, గౌతమ్ గారు, ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెర్ విల్ బి పీపుల్ హూ విల్ జాయిన్ అస్ మిడ్వే. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్ అండి. దెర్ ఇస్ అంటే మిగిలిన పాడ్కాస్ట్ లో దెర్ వర్ మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ ఐ ఆస్క్డ్ ప్యానలిస్ట్, అది ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఎలా ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డ్రివన్ విత్ సింగిల్ ఎజెండా. వాట్ డూ యూ థింక్ విశ్వనాథ్ గారు's films has the influence that they have on you? So first of all, Gautam garu, I would like to have you there. Please, Anil, if you can speak a few words about it. See, I would say K.Viswanath garu is the kind of a person who glorified failure in Indian cinema. అంటే ఎవరైనా సరే అంటే త్రివిక్రమ్ గారి మాటల్లో చెప్పాలి అని అంటే, ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్ కూడా స్ట్రగుల్ అయ్యేది ఏంటంటే ఒక పాజిటివిటీ, ఒక సక్సెస్, దాన్ని గ్లోరిఫై చేస్తారు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం, యూ గ్లోరిఫై అ సక్సెస్. బట్ కే విశ్వనాథ్ గారు ఏంటంటే, హీ గ్లోరిఫైడ్ ఫెయిలియర్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా, అండ్ దట్ ఇస్ సాగర్ సంగమం. That created a great impact. But then at the same time, he just not glorified failure, but he also showed the ways of failure. ఎటువంటి దారులు ఉంటాయి ఫెయిలియర్ కి, ఆ దారుల్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి అనేది కూడా చూపించారు. అండ్ ప్రతి సినిమాలోని అతనికి ఒక ఆర్ట్ ఓరియంటెడ్ కంటెంట్, అంటే పీపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఆపద్ బాంధవుడు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక స్వయం కృషి కావచ్చు, లేకపోతే శంకరాభరణం కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ గ్లోరిఫైడ్ ఆర్ట్, ఈ గ్లోరిఫైడ్ ద necessity of eradication of caste. He glorified the ప్రాసెస్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్, అంటే మనం ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి ఏంటి. సో సామాన్య ప్రజలకి అది అందడం చాలా కష్టం. అంటే ఆ టైంలో ఆయన సినిమాలు తీసే టైంలో మనలాగా ఇలా యూట్యూబ్ లేవు, ఇలాగా ఒక స్మార్ట్ టీవీస్ లేవు, స్మార్ట్ ఫోన్స్ లేవు. అట్ ద సేమ్ టైం the message is conveyed only through one particular media, and that media is cinema. ఆ సినిమాలో అంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ కృష్ణ గారు కానీ, లేకపోతే శోభన్ బాబు గారు కానీ, లేకపోతే ఎన్టీఆర్ గారు కానీ, ఏఎన్ఆర్ గారు కానీ, వాళ్ళ పార్ట్స్ ని అన్ని కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా మార్చుకుని వాళ్ళు కమర్షియల్ సినిమాస్ వైపు వెళ్తూ ఉండగా, చిరంజీవి లాంటి కమర్షియల్ యాక్టర్ చేత ఒక స్వయం కృషి సినిమా చేయించడమో, లేకపోతే ఒక ఆపద్ బాంధవుడు సినిమా చేయించడమో, అలాగే అసలు ఎటువంటి పరిచయాలు, ఎటువంటి స్టార్ వాల్యూ లేని ఒక స్టార్ కాస్ట్ తీసుకునే ఒక శంకరాభరణం లాంటి ఒక సినిమా చేయడము, కమల్ హాసన్ లాంటి ఒక సూపర్ హీరోని, అంటే అప్పట్లో హీ వాజ్ లైక్
డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే he did everything under the sky. అటువంటి ఒక యాక్టర్ చేత, ఎస్పెషల్లీ he was very popular for his romance. He was very popular for his లవ్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్. అటువంటి యాక్టర్ చేత ఒక ఒక మ్యూజికల్ లాగా ఒకటి చేసి దాంట్లో తన్ని ఒక డాన్సర్ లా పెట్టి, అండ్ అది కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ డాన్సర్ కాకుండా ఒక ఫెయిలియర్ డాన్సర్ లాగా చేసి, ఎవ్రీథింగ్ he glorified the the hard work, he glorified the aspects which we do not generally think of glorifying in those particular films. గౌతమ్ గారు, నేను కొంచెం రీస్ట్రక్చర్ చేస్తాను మీరు యూజ్ చేసిన వర్డ్స్. Yeah, ఓకే, yeah, ఇఫ్ యు డోంట్ మైండ్. నిమిషం. sure. సో వెన్ యూ సే గ్లోరిఫైయింగ్, నేను కరెక్ట్ వర్డ్స్ ఏదో యూజ్ చేస్తానంటే, బికాస్ యాజ్ ఆడియన్స్ మనకి సక్సెస్ ని చూడటం ఇష్టం. అవును. మనం ఒకడు పడిపోతుంటే, ఫెయిల్ అయిపోతుంటే, ఏదో దుబాయ్ సీన్ లో డైలాగ్ ఉంటుంది కదా, దీంట్లో దీంట్లో ఏముందండి, దరిద్రం తప్ప ఏముందంట. సో అలాగా when you're narrating a failure story, it's not as interesting as a success story. So this man's success was ఆ ఫెయిల్యూర్ స్టోరీని ప్రాపర్ గా తీశారు. తీయటమే కాకుండా అది టీవీలో ఎప్పుడొచ్చినా మనం గ్లూ అయిపోతాం టీవీకి. టీవీ అనే కాదు, ఈవెన్ ఇన్ ది థియేటర్స్ ఆల్సో ఇట్ వాస్ a super success. So I mean, I'm not, see, that day it was successful, probably a great thing. I mean, but in 2024 even now, in 2024 it's a success. That's what the whole thing changes there. That is what I was trying to portray here, because I generally connect with those kind of subjects. అంటే మనకి మన డైలీ లైఫ్ లో మనం ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతాము యాజ్ అ క్రియేటివ్ పర్సన్. ఐ మీన్, బీయింగ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఈజీ టు మేక్ యువర్ మార్క్. You have to struggle a lot. You have to make sure that your connections are proper, everything is proper. అలాగా కొన్ని సార్లు మనకు అవకాశాలు వచ్చినా కూడా కొన్ని కారణాల వల్ల మన చేతుల నుంచి అవకాశాలు కూడా పోతాయి. ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఒక 2024 లో నాకు జరిగే ఒక ఇన్సిడెంట్ ని ఆ టైంలో సాగర్ సంగమంలో కమల్ హాసన్ కి జరిగిన అనే ఒక విషయాన్ని కూడా ఆయన అలా చూపించగలిగారు అని అంటే, బేసిక్ గా సో ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ అంటే ఐ మిస్ హిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో తను డైరెక్షన్ వదిలేసి తను యాక్టింగ్ లోకి వచ్చేసాక ఐ స్టార్టెడ్ మిస్సింగ్ హిస్ డైరెక్షన్. అంటే ఆయన లాగా ఒక సినిమా తీసే ఒక వ్యక్తి లేరు. అది ఆయన లోటు ఎప్పటికైనా కనిపించేస్తుంది. నాట్ దట్ ఐఎమ్ కంప్లైనింగ్ దట్ ఈస్ అన్ యాక్టర్. యాజ్ అన్ యాక్టర్ హీ డిడ్ అ ట్రెమెండస్ జాబ్. అంటే ఇఫ్ దెర్ ఆర్ అవార్డ్స్ ఫర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, he would be getting all those awards for all the character artists that he has been played. Okay, all the characters that he has played. So ఆయన లాంటి ఒక డైరెక్టర్ ని మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ చూసింది. ఆయన లాంటి ఒక డైరెక్టర్ ని మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఒక యాక్టర్ గా మార్చింది. కానీ ఆయన డైరెక్షన్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతున్నాను 100%. మీరు అన్నదానికి ఒక 2 పాయింట్స్, మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే ఒక 2-3 థింగ్స్ నేను రిఫైన్ చేసి నేను యాడ్ చేస్తాను. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే, హీ డైరెక్టెడ్ స్టార్స్. మీరు అన్నట్టు కమల్ హాసన్ గారు, వెంకటేష్ గారు, చిరంజీవి గారు, హీ డైరెక్టెడ్ స్టార్స్. హీ డైరెక్టర్ పర్సన్ లైక్ ఎవరు, సోమయాజు గారు. ఈస్ నాట్ అ రిలవెంట్ స్టార్ అట్ ఆల్. అండ్ అది ఎంత పెద్ద సక్సెస్ ఏంటంటే, మలయాళం మేము శంకరాభరణం మీద ఒక ఎపిసోడ్ చేసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. దట్ వాజ్ దట్ ర్యాన్ ఫర్ 1 year. అండ్ ఈ రోజుకి స్కూల్లో ఈవెంట్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు పాడే పాటలు శంకరాభరణం పాట. సో దట్ వాజ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ హిస్ దాన్ని ఏమంటారు, బ్రేవరీ అనాలా, ఏమనాలి, మ్యావరిక్. ఈజ్ అ మ్యావరిక్ డైరెక్టర్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్, I have to tell this to people who don't know, or అందరూ అంటారు ఆయన ఒక డైరెక్టర్ గా సెట్కి వెళ్ళినప్పుడు కాకి కడతారు. కాకి ఎందుకు కడతారు అనే దానికి ఒక
proper explanation I want to give today to people who do not know. ఒక శ్రామికు, నేను కూడా ఒక శ్రామికుడినే. అప్పట్లో ఈ యూనియన్స్ ఇవన్నీ ఉండేవి కదా, వాళ్ళందరూ కాకి బట్టలు వేసేవారు. యాజ్ అ డైరెక్టర్ I am doing my job, that's it, and I'm one of few people who are who is involved in the set. That's his representation. That's the way he used to look at it. So Lakshmi Varagaru, no, I think I'll give this chance. I mean, if you're done, Gautam Garu, I'll pass on. Yeah, please. Vinod Garu, Yes, sir. you tell me, what does Vishwanath Garu, how does Vishwanath Garu's films influence your style of filmmaking? యా డెఫినెట్ గా నా ఫిలిం కెరీర్ లో చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారండి ఆయన మూవీస్ కి. ఆయన మూవీస్ చూస్తూ కానీ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆయన నుంచి నేను నేర్చుకున్న పాయింట్, మనం అందరం బేసిక్ గా ఫిలిమ్స్ ని కేటగిరీస్ వైజ్, అంటే ఇది కమర్షియల్ ఫిలిం, ఇది ఆర్ట్ ఫిలిం అని మనం డివైడ్ చేస్తుంటాం. నేను ఆయన మూవీస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆయనలా ఎవరు కమర్షియల్ మూవీస్ తీయలేదని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకు అంటే ఆడియన్స్ ని థియేటర్ లో కూర్చోబెట్టే ప్రతి సినిమా కమర్షియల్ సినిమా కిందకే వస్తుంది. సో అది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన అదండి ఆయన మూవీస్ నుంచి. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ కి, నార్మల్ కామన్ ఆడియన్స్ అవసరం లేదు ఇది ఆర్ట్ ఫిలిమా, ఇది కమర్షియల్ ఫిలిమా అనేది వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేదు. అది ఆయన అన్ని మూవీస్ లో ప్రూవ్ చేశారు. సో అది నాకు బాగా నచ్చుద్దండి ఆయనలో. అంటే స్టార్ హీరోని తీసుకొని ఇలానే పోర్ట్రే చేయాలి, ఒక హీరో ఇంట్రో, ఒక సాంగ్ ఇలా చేయాలనే వాటిని నేను ఎప్పుడో బ్రేక్ చేశాను, మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం. సో అది బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ అండి. ఇంకోటి సింబాలిక్ షార్ట్స్ కానీ ఆయన మూవీస్ లో ప్రతిదీ, అంటే ఒక షార్ట్, ఒక సీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒక చిన్న షార్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఇలాంటివి చాలా నేర్చుకున్నానండి ఆయన మూవీస్ చూస్తూ. సో ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయండి ఆయన గురించి. అంటే మనం ఆడుకుంటూ ఉంటాం ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టోరీని సక్సెస్ఫుల్ సినిమాగా ఎట్లా చేశారు అని. కానీ ఆయన సినిమా ఓపెనింగ్ లోనే చెప్పేస్తాడు ఇక్కడ ఒక ఫెయిల్యూర్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు తెలియకుండా మనకు ఒక అది వస్తుంది, అంటే ఎలా ఫెయిల్ అయ్యాడు, ఏం జరిగింది అసలు వీడి లైఫ్ లో. సో నేను సాగర్ సంఘంలో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే అండి, అంటే బేసిక్ గా నేను మాట్లాడాలంటే దాంట్లో హీరో ఇంట్రో ఉంది. బెస్ట్ ఇంట్రో ఎవరండి అంటే ఒక హీరో ఇంట్రోని ఒక రిక్షా దోసుకుంటూ వచ్చి అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అసలు మ్యూజికే ఉండదు, నో మ్యూజిక్ అండి అక్కడ. ఇంకోటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ త్రూ హీరో ఇంట్రో ఇవ్వడం అనేది ఫస్ట్ చూసారు. అక్కడ ఓన్లీ రిక్షా సౌండ్ మాత్రమే వస్తుంటది, కిచెన్ సౌండ్ వస్తూ, తర్వాత హీరోని రివీల్ చేసి ఆడొక మాస్క్ మీద బట్టలు వేసుకొని ఉంది, చెప్పులు పైన విసిరినా కూడా సరేలే లైట్. సో అక్కడ ఆడియన్స్ కి అర్థమైపోయింది వీడు ఒక ఫెయిల్యూర్ క్యారెక్టర్. సో మనం అక్కడ నుంచి ఫాలో అవుతూ వెళ్తుంటాం అండి. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్ ఏంటంటే శైలజ గారు రాంగ్, అంటే నేను సరిగ్గా చేయలేదు నాకేమని చెప్పేసి పేపర్లో రాస్తారు. సో ఎవడిది రాసిందని చెప్పేసి పిలిపిస్తారు ఆ క్యారెక్టర్. సో తను వచ్చిన తర్వాత అయితే నువ్వు చేసిన డాన్స్ మళ్ళీ ఒకసారి చెయ్యి అని చెప్పేసి అదంతా ఆ సీన్ అంతా జరుగుతుంటది. ఇది కాదు నాకేమంటే ఇది అని చెప్పి చూపిస్తుంటారు. సో అక్కడ ఏంటంటే అది నాకు ఒక డెఫినెట్ గా హై వోల్టేజ్ సీన్ అండి. అంటే ఒక నార్మల్ గా చూపించిన వ్యక్తిని అంత హైలో చూపిస్తే ఏ కామన్ ఆడియన్స్ కైనా కూడా ఒక గూస్ బంప్స్ సీన్ అది. ఇంత చేస్తున్నాడు, ఇలా ఎందుకు అయ్యాడు కానీ డెఫినెట్ గా ఫాలో అవుతా. సో ఇలాంటి స్క్రీన్ ప్లే బేసిక్స్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ స్క్రీన్ ప్లే ఇవంతా నేను అబ్జర్వ్ చేసిన థింగ్స్ అండి. మీరు సాగర్ సంగమం చూసుకుంటే కంప్లీట్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది. ఇంకా ట్రాన్సిషన్ షార్ట్స్ కానీ జే కట్స్ కానీ ఇవన్నీ అప్పుడే చెప్పేశారండి మనకైనా. 35 years బ్యాక్ 40 years బ్యాకే చెప్పేశారు మనకు అన్ని. మనం నేర్చుకోవాలంటే స్టిల్ అది ఒక బుక్ లా ఓపెన్ చేసి చూస్తే సరిపోతుంది అని నా ఫీలింగ్. ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే మీ పాయింట్ కొంచెం యాడ్ చేస్తూ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ లెర్న్డ్. సో టు బి ఫ్రాంక్, నేను విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో ఒక ఆడియన్స్ గా చూసాను, ఆడియన్స్ గానే ఎంజాయ్ చేశాను. అంటే ఎప్పుడు అంటే ఒక డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదండి. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ టెడీ,
Yeah. He was explaining me like the basics of cinema story, ఎలా డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది అని. And he showed me first 2-3 minutes of స్వాతిముత్యం. Oh, స్వాతిముత్యంలో చూపించడం జరిగింది. అండ్ చూసాను సీన్. ఒక్క డైలాగ్ లేదు. దట్ ఇస్ నాట్ అ సింగిల్ డైలాగ్. క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఇది ఏ మంత్ లో సెట్టింగ్ ఇది? నేను చెప్పాను, ఇట్ వాజ్ జనవరి. ఇట్ వాజ్ భోగి పండుగ ముందు, సంక్రాంతి సెలవులకి ఇంట్లోకి వాడి ఫ్యామిలీ, వాడి కొడుకులు మనవాళ్ళు అందరూ వస్తున్నారు అనే విషయం నేను చెప్పాను. నాట్ అ సింగిల్ డైలాగ్ వాజ్ స్పోకెన్. వెరీ సింపుల్. ఏం లేదు, గొబ్బెమ్మలు చూపిస్తారు. గొబ్బెమ్మలు ఎప్పుడు? సంక్రాంతి రోజు. తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చే పాలకన్నా ఒక 2 డబ్బాలు ఎక్స్ట్రా పెట్టారు. సో ఓకే, వీడొక్కడు ఉంటున్నాడు ఇన్ని రోజులు, ఎవరో వస్తున్నారు. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ టోల్డ్ విజువల్లీ. అండ్ వన్ బిగ్, ఐ మీన్ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఎందుకు అలా కనెక్ట్ అవుతాయి అంటే, ఇది విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లోనూ ఉంటుంది, నాని గారు పాయింట్అవుట్ చేశారు. మణరత్నం గారి సినిమాలో కూడా కొంచెం ఉంటుంది. సైలెన్స్. ఇద్దరు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక చిన్న సైలెన్స్ ఉంటుంది. ఆ సైలెన్స్ వాజ్ వాట్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. సో ఈ సైలెన్స్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే, కొన్ని అంటే కొన్ని భావాలకి పదాలు అక్కర్లేదు. ఆ భావాలకి దృశ్యం సరిపోతుంది, సింబల్ సరిపోతుంది. ఆ సింబలిజం, మీరు ఇందాక అన్నారు చూసారు సింబలిజం, ఆ సింబలిజం స్ట్రెంగ్త్ తెలుసుకున్నాను విశ్వనాథ్ గారు. అండ్ డెఫినెట్లీ రేపొద్దున నేను ఏ సినిమా రాసినా, దేర్ వాజ్ వన్ షార్ట్ స్టోరీ దట్ ఐ రోట్, అండ్ టువర్డ్స్ ఇన్ మొత్తం క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్ నేను రాసిన దాంట్లో ఒక్క డైలాగ్ కూడా లేకుండా రాశాను. ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరంటే, ఇంకొక కొన్ని ఏంటి అంటే కాన్వర్జేషనల్ సాంగ్స్. ఇప్పుడు నార్మల్లీ సాంగ్స్ అంటే మీ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం పాపులర్ గా ఉంటుంది, ఎవరి డైమెన్షన్ అంటే కొంచెం మోర్ పాపులర్ థింగ్ ఇస్ వేరే లొకేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ డాన్స్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చేస్తారు. డ్రీమ్ సాంగ్, డ్రీమ్ సీక్వెన్స్ లాగా ఉంటుంది. దిస్ గై కేమ్ అండ్ హీ సెడ్ సాంగ్ కెన్ బి అ కాన్వర్జేషన్. అదేంటి, గుండె లేని మనిషి లేదు, నేను కోణాలకు వదిలేశాడు, అగ్గిలోనా దూకి. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇద్దరు సరదా కూర్చొని పాడుకుంటున్నాడు. తినకేమో ఆ సాంగ్ మీనింగ్ అర్థం అవుతుంది, వాడికేమో ఆ సాంగ్ లో సరదాగా పాడుకుంటున్నాడు. ఇట్స్ అ కాన్వర్జేషన్, బ్యూటిఫుల్. ఇంకా ఐ మీన్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంటలెక్చువల్ డిస్కషన్ ఏంటంటే, స్వర్ణకమలం సినిమాలో శివ పూజకు చిగురించిన సిరిసిరిమువ్వ అని సాంగ్ ఉంటుంది. ఐడియాలజికల్ డిబేట్ బిట్వీన్ 2 క్యారెక్టర్స్. నేను ఇలాగే అంటే నా వేలో ఏంటి తప్పు అని ఇద్దరు డిస్కషన్ భలే ఉంటుంది. అంటే ఈ ఒక సాంగ్ ని 2.5-3 minutes లో ఇంత స్టోరీని చెప్పగలరు అనే థాట్ కూడా ప్రాబ్లం ఎవరికి రాలేదు. సో అండ్ నేను ఎంత క్లింగ్ ఆన్ అయిపోయానంటే దీనికి, ఆ కాన్వర్సేషనల్ సాంగ్స్ కి. ఈవెన్ కే బాలచంద్ర గారు కూడా యూజ్ చేశారు కాన్వర్సేషన్ సాంగ్. అదేంటిది, కన్నె పిల్లవని కన్నులు ఉన్నవని. సో బట్ ఇది వేరు. స్వాతిముత్యం వాజ్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ లెవెల్. సో నాకు అది ఎప్పటికీ మనసుకు హత్తుకుంటుంది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఒకటి మనం క్రియేట్ చేయగలమా అని. వీడు వేరే జోన్ లో ఆలోచిస్తున్నాడు, అమ్మాయి వేరే జోన్ లో ఉంది, ఇద్దరు సేమ్ సాంగ్ పాడుకుంటున్నారు వితౌట్ ఐ మీన్ ఎవరి ఎమోషన్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చేయటం అనేది దట్స్ మిరాక్యులస్ థింగ్. సో ఇది నా టేక్. ఏమండి, నేను కొంచెం ఇది పాడ్కాస్ట్, నేను కూడా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడచ్చు, అనుకోకండి. థ్యాంక్ యూ వినోద్ గారు. ఒక్క వన్ థింగ్ చెప్పాలండి. సో నేను ఇంకొకటి అబ్జర్వేషన్ ఆయన మూవీస్ లో నుంచి, ఆయన ఆర్ట్ కి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు, తెలుసు మనందరికి. సో ఆర్ట్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లా చూస్తుంటారు ఆయన. ప్రతి ఒక్క కళ ఒక లాంగ్వేజ్ లా ట్రీట్ చేస్తుంటారు. సో
క్యారెక్టర్ అంటే ఆయన ఆర్ట్ ఫిల్మ్ ఏదైనా తీసుకుంటే దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర ఏదైతే ఉందో మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఆర్ట్ కోసం ఫైట్ చేస్తుంటారు, అంటే కళ బ్రతకాలి అని చెప్పేసి. సో ఎప్పుడైతే తను అచీవ్ చేస్తాడో అది, అంటే కళ బ్రతుకుతుంది అని తెలిసినప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చనిపోతుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ మనకి శంకరవర్ణంలో శంకర శాస్త్రి గారు ఆ బాబు ఎవరైతే టేక్ ఓవర్ చేసుకుంటారో నెక్స్ట్ మినిట్ ఆయన చనిపోతారు. నెక్స్ట్ సాగర్ సంగమంలో ఎప్పుడైతే శైలజ ఫైనల్ క్లైమాక్స్ లో డాన్స్ చేస్తుందో వీల్ చైర్ లో అలా తీసుకెళ్తుంది శవాన్ని జయప్రద గారు. సో కళ అనేది అది దానికి అంతు లేదు, కళకు అంతు లేదు అని చూపిస్తుంటారు. అండ్ అదొకటి. art as a medium between two people for love. సిరివెన్నెల is అంటే ఆ వర్డ్ ఇప్పుడు ఆర్ట్ అనేది ఇద్దరి మధ్య ప్రేమించుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది అనే కాన్ఫ్లిక్ట్ నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి, ప్రాబబ్లీ మీకేం అర్థం కాకపోవచ్చు. మీకంటే ఇన్ జనరల్ చెప్తాను, మీరు నాకు చెప్పినా నాకేం అర్థం కాకపోవచ్చు. దాన్ని స్క్రీన్ మీద తీసుకురావడం అనేది వేరే లెవెల్ అండి. సిరివెన్నెల కానీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో థ్యాంక్ యూ వినోద్ గారు, థ్యాంక్ యూ నాశ్రీ గారు. ఐ మీన్ ద పేరు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఆడియన్స్. సో నాగశ్రీ నా పేరు. సో విశ్వనాథ్ గారు సినిమాలే కాదు, అంటే విశ్వనాథ్ గారు పర్సనల్ గా కూడా అంటే సినిమాల మీద నా సినిమా మీద ఇంపాక్ట్ పడడం కాదు, పర్సనల్ లైఫ్ లో చాలా ఇంపాక్ట్ కూడా ఉంటుంది ఆయన సినిమాలు చూస్తే. అంటే ఆయన క్యాస్ట్ విషయంలో ఆయన చెప్పే విషయాలు కానీ, లేకపోతే ఆర్ట్ విషయంలో ఎంతో మోటివేషనల్ గా అనిపిస్తుంది. అది అంటే ఆర్టిస్ట్ కే అవసరం లేదు, రియల్ గా వాళ్ళు ఏ పనైనా చేసుకోవచ్చు. ఆయన సినిమాలు చూస్తే చాలా మోటివేటింగ్ గా ఉంటది వాళ్ళకి. సో ఆయన గురించి మాట్లాడితే చాలా ఎమోషనల్ అనిపిస్తుంది నాకు చాలా. సో ఆయన గురించి నేను విన్నది ఏంటంటే, ఆయన అంటే కులం గురించి ఎక్కువ, బ్రాహ్మిన్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్తా ఉంటారు. సో లో క్యాస్ట్ అప్పర్ క్యాస్ట్ దాని మీద ఎక్కువ డిస్కస్ చేస్తుంటారు. రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఆయన అలాగే, అంటే చాలా మంది సినిమాల్లో చాలా చెప్తారు, బట్ రియల్ లైఫ్ లో వాళ్ళు అలా ఫాలో అవుతారని ఉండదు. జనాలు దాన్ని చూసి ఇంప్రెస్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ చేసి చెప్తారు వాళ్ళ రియల్ క్యారెక్టర్స్ కన్నా. బట్ నేను విన్నంత వరకు అయితే విశ్వనాథ్ గారు రియల్ గా కూడా, ఆయన ఒక బ్రాహ్మణ్ అయినా కూడా ఆయన క్యాస్ట్ విషయంలో కానీ, లేకపోతే లో క్యాస్ట్ వాళ్ళని ఆయన ట్రీట్ చేసే విధానం కానీ, అంటే నాకెవరో షేర్ చేశారు ఇలాగా. ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి వీధి కుక్క ఆ పర్సన్ ని ఫాలో అవుతూ ఇంటి లోపలికి వచ్చేస్తుందంట. సో ఆయనకి చాలా భయం వేసిందంట. ఇది బ్రాహ్మిన్స్ అంటే లైక్ వాళ్ళు కొంచెం పద్ధతులు లేకపోతే చాలా శుద్ధిగా ఉంటారు కదా. సో ఈ వీధి కుక్క నాతో పాటు ఇంట్లోకి వచ్చేస్తోంది, సో వీళ్ళు ఏమన్నా అనుకుంటారేమో, వీళ్ళు ఏమన్నా ఎట్లా ఉంటుందో తెలియక ఆయన కంగారు పడ్డారంట. కట్ చేస్తే ఆ వీధి కుక్క అట్లా ఇంట్లోకి వచ్చేసి, అంటే అది రెగ్యులర్ గా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటదంట. అది వస్తే ఆ వచ్చిన అని వాళ్ళు మనిషి వెళ్ళి ఫుడ్ పెడతారంట, అది అక్కడే పడుకుంటదంట. అంటే వాళ్ళ ఇంటి లోపలికి ప్రవేశం ఉంది. చాలా మంది వాళ్ళ కులంలో వాళ్ళు వీధి కుక్కల్ని ఇంటి దాకా తీసుకురారు. అంటే ఆయన సినిమాల్లో ఆయన ఇట్లా ఉంటారు, ఇలా ఉండాలి అని చెప్పడం కాదు, రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఆయన అలా ఉంటారు అన్నది వింటే నాకు చాలా చాలా గొప్పగా అనిపించింది. ఆయన లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా కలవాలనిపించింది. నాకు అదృష్టం కలగలేదు. అలాగే వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా ఆయన ఒక ఫెయిల్యూర్ స్టోరీని ఒక హీరోకి చెప్పి, కమల్ హాసన్ గారికి ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో విన్నాను, ఆయన అసలు ఒప్పుకోలేదంట. ఫెయిల్యూర్ స్టోరీ చెప్పడం ఏంటి, ఫెయిల్యూర్ గా చూపించడం ఏంటి. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ సగం సినిమా ఆయన చాలా ముసలిగా ఉంటారు, ఏజ్డ్ గా. ఆయన అంత అందంగా ఉంటారు కమల్ హాసన్ గారు, ఆయన సినిమాలో ముసలిగా చాలా ఏమంటారు, చాలా రోడ్డు మీదకి వచ్చేసిన వ్యక్తిలాగా చూపిస్తారు ఆయన. అలాంటి క్యారెక్టర్ ని ఆయన ఒప్పుకోవడానికి చేయడానికి చాలా ఆలోచించారంట. బట్ ఆయన ఆ సినిమా చేయడం మనందరికీ కూడా చాలా అదృష్టం. ఎందుకంటే అలాంటి సినిమా ఒకటి చూడగలిగాము అంటే వీఆర్ సో హ్యాపీ. ఆయన అలాంటి సినిమా రాయడం, దానికి కమల్ హాసన్ గారు దాన్ని ఒప్పుకొని దాన్ని చేయడం, అదొకటి చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఇదొకటి శాస్త్రి గారిని ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తిరువెన్నెల సినిమాతో. అసలు అంటే అవును. సో అసలు అంటే శాస్త్రి గారు అంటే కూడా ఈక్వల్లీ రెస్పెక్ట్, ఆయన అంటే కూడా చాలా ఇష్టం నాకు. సో ఆయన గుర్తించి ఆయన తీసుకొచ్చి మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి, మనం ఇన్ని పాటలు విని ఆయనవి ఇంత మోటివేట్ అవ్వడానికి కారణం అంటే శాస్త్రి గారు ఆయన గుర్తించి తీసుకురావడం. అది ఒకటి చాలా ఇందాకడ అంటున్నట్టుగా
సైలెన్స్ తో కూడా సైలెన్స్ ని కూడా ఆయన చూపించి దాంట్లో చాలా వ్యక్తం చేస్తారని చెప్పి. అంటే ఒక సీన్ ని ఎలివేట్ చేయడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తో చాలా మంది ఎలివేట్ చేసేస్తా ఉంటారు. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ తో మనకి అక్కడ అంత కంటెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మనం చాలా మోటివేట్ అయిపోతా ఉంటాం. లేదంటే డైలాగ్స్ ఏమైనా చెప్తుంటే వాటికి మోటివేట్ అయిపోతా ఉంటాం. కానీ అలా ఒక సైలెంట్ తో జనాల్ని ఇంప్రెస్ చేసి, అంటే మనం ఆ సీన్ చూస్తుంటే మనకి చాలా సిచ్యువేషన్ లో మనం ఫీల్ అవుతా ఉంటాం వాటన్నిటిని. సో అది ఎంత గొప్ప విషయం. అలాంటి డైరెక్టర్ నిజంగా లేరు. ఆయన నాకు తెలిసిన వ్యక్తితో చెప్పారంట. ఆయన లాస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు, అంటే బిఫోర్ ఆయన కాలం చేసే ముందు లాస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఆయన చెప్పారు, మంచి సినిమాలు తీయండమ్మా అని చెప్పారంట నాకు తెలిసిన డైరెక్టర్. అంటే ఆయన త్రూ ఔట్ ఆయన చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు. చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ని మోటివేట్ చేశారు. అలాగే చాలా మంది ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు గాని, కమల్ హాసన్ గారు గాని వీళ్ళందరూ కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తారు. సో ఆళ్ళకి అన్ని సినిమాలు చేసినా గూడా వాళ్ళకి లైఫ్ టైమ్ గుర్తుండిపోయే సినిమాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే అవి శాస్త్రి గారు అది ఈయన చేసిన సినిమాలు, విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలే. అంటే వాళ్ళు ఆ విషయంలో చాలా మంది ఇప్పుడు కూడా కమర్షియల్ హీరోలు వాళ్ళు ఏదన్నా వెళ్లి ఒక ఆర్ట్ సినిమా ఏదైనా చెప్పాలంటే చాలా భయపడిపోతారు. నా ఫ్యాన్స్ కి నచ్చదు, లేకపోతే ఇంకోటి అని. వాళ్ళు చేయడము ఆ సినిమాలు వాళ్ళ ఎంటైర్ కెరీర్ లోనే అది చాలా గొప్ప విషయాలు గుర్తుండిపోయే సినిమాలు ఆయన ఇచ్చిన సినిమాలే. సో అది ఒకటి. ఆయన సినిమాలు ప్రతి సినిమాలో ఒక్కొక్క సీన్ గూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. మనకసలు టైం సరిపోదు. ఆయన గురించి ఎన్ని అవర్స్ డిస్కస్ చేసినా టైం సరిపోదు. సో ప్రతి సో సినిమా ఇలా మీరు అన్నారు చూసారు టైం సరిపోదని. ఇందుకే మేము ఎవ్రీ మంత్ టైం పెట్టుకుని మరి ఆయన సినిమాలు ప్రతి సినిమా గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. డిస్కస్ చెయ్యాలి. ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలు చూడడమే కాదు, ఆయన సినిమాల గురించి షేర్ చేసుకోవడానికి నాకు ఇంతమంది ఇక్కడ మనుషులు కనిపిస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. సో హ్యాపీ ఆయన గురించి అసలు 4 మాటలు మాట్లాడాలంటే గూడా. ఆయన ప్రతి సినిమా అంటే నాకు సాగర్ సింగమం అవ్వచ్చు, స్వాతి ముత్యం అవ్వచ్చు, స్వర్ణకమలం అవ్వచ్చు, లేకపోతే శంకరాభరణం సినిమా అదైతే అసలు దాని గురించి మాట్లాడే ఇది గూడా లేదు. ఒక్క అంటే ప్రతి సీను, ప్రతి డైలాగు, ప్రతి పాట ఆయన సినిమాల్లో పాటలైతే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్. ప్రతి పాట. సో దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ విశ్వనాథ్ గారి గురించి డిస్కస్ చేయాలంటే. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. ఆయన సినిమాలు నేను చూడగలిగాను. ఆయన సినిమాల్ని మోటివేషన్ గా తీసుకొని రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఆయన సినిమాలు చాలా మోటివేట్ చేసింది నన్ను చాలా విధాలుగా. ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ. జస్ట్ ఒక థింగ్ అండి, మీరు ఇందాక కాస్ట్ అన్నారు కదా, నేను ఇది చాలా ప్రీవియస్ పాడ్కాస్ట్ లో కూడా చెప్పాను. విచిత్రం ఏంటంటే, సో విశ్వనాథ్ గారు రిసీవ్డ్ like a lot of pushback from Brahminical people who are adhering to traditional Brahminical roles for promoting what do you call something which is not non-Brahminical, and he faced criticism for promoting Brahminical values in his films. Obviously. So ఇటువైపు నుంచి ఉంది, అటువైపు నుంచి ఉంది. అవును. ఎంతమంది ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళ పద్ధతుల్ని వాటిని ఈయన ఇది చేస్తూ సినిమాలు చూపిస్తున్నారు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆయన కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా ఆయనకి చాలా హేట్రేట్ వచ్చుండొచ్చు. చాలా మంది ఆయన చాలా అనుండొచ్చు కానీ బట్ స్టిల్ ఆయన ఏదైతే స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేశారో ప్రతి మనిషి ఒకటే, వాళ్ళు అన్టచబుల్స్ అయినా, బ్రాహ్మిన్స్ అయినా, ఇంకో కులమైనా ఎవరైనా సరే మనుషుల్లానే ట్రీట్ చేయాలని ఆయన స్ట్రాంగ్ గా బిలీవ్ చేసింది. ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పడం కాదు, మొత్తం అందరికీ ఆయన సినిమా రూపంలో చాలా ధైర్యంగా చెప్పడం. ఇదంతా ఎక్కడ ఆపలేదు కదా. ఒక్క సినిమా చేసిన దానికే ఇక్కడ ఏదైనా కొంచెం ఎవరైనా మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయి, వాళ్ళ కమ్యూనిటీ గురించి తక్కువగా మాట్లాడారంటే చాలా పెద్ద పెద్ద గొడవలు చేసేస్తారు. అలాంటిది ఆయన అలాంటివి చాలా ఫేస్ చేసి ఉంటారు. బట్ స్టిల్ ఆయన ఎక్కడ ఆపల. లాస్ట్ మినిట్ వరకు ఆయన తీసిన ప్రతి సినిమా ఆర్ట్‌ని ప్రమోట్ చేస్తూ, ఆయన ఇలాంటి మనుషుల్ని మనుషులుగా ట్రీట్ చేయాలని ప్రమోట్ చేసే విషయంలో గాని, ఈ కాస్ట్‌ని పక్కన పెట్టమని చెప్పిన విషయంలో గాని, ఈస్ సో గ్రేట్ అలా ప్రమోట్ చేయడం ఆయన ఆ విషయాల్ని. అండ్ నాకు 'ఆపద్బాంధవుడు' సినిమా కూడా చాలా ఇష్టం. దాంట్లో ఒక సీన్ నాకు స్పెషల్ గా మెన్షన్ చేయాలనిపిస్తది ఏంటంటే, ఆయన చనిపోయినప్పుడు జంధ్యాల గారు, సో చిరంజీవి గారు అక్కడి నుంచి ఒక మాట కూడా మాట్లాడకుండా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిపోయి ఒక మట్టితో ఒక శివుడిని చేసి ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తారు కదా ఆయన్ని, నువ్వు మనిషివేనా అసలు ఇట్లా చేస్తావు అని. అది నేను ఎన్ని సార్లు చూసినా నాకు గూస్ బంప్స్ వస్తే, నా కళ్ళ నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. లైక్ ఆయన రాసిన ప్రతి సీను బ్యూటిఫుల్. అంటే ఆయన సింపుల్ గా చెప్పరు దేన్ని కూడా, చాలా మనకి స్ట్రాంగ్ గా లోపల పడిపోయి మనకి ఎన్ని రోజులు ఎంత కాలమైనా అలా గుర్తుండిపోయేలాగా రాసి అంత స్ట్రాంగ్ గా మనకి చెప్పారు ప్రతిదీ కూడా. సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఆయన సినిమాలు చూడడం, ఆయన సీన్లు చూడడం. థ్యాంక్ యూ.
So hi Irwin, hi. Um, Hi, Aryan. hi. Yeah. So So, hi, finally, everyone. after 1 year, you have been on your own show. Forget my show, right? Your own show. Yeah. This is the first time I'm coming since 1 year. So, this is the right time to come, I felt. So, that's why I wanted to share a few things about Guru K.Viswanath Garu. So, first thing is, for me, K.Viswanath Garu means power of cinema. So, we have all gathered here. We are upcoming filmmakers. We are sharing a stage and talking about cinema. That's power of cinema, and that's K.Viswanath Garu for me. And we've been doing this audience roundtable, Aryan, I think nearly for a year. Yeah. Post his death. We are nearing a year, and it's been a great journey, and I'm chala happy and like very fulfilling journey for us, for both of us. And I've been watching the shows, and it's been a very learning experience also for me to listen to all young minds and their what do you call takeaway from K.Viswanath Garu's films. So and one more thing to add here is ఇండియన్ సినిమాలో మనకు చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉంటారు, బట్ చాలా తక్కువ మంది విజనరీస్ ఉంటారు. లైక్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ సత్యేత్ర గారు, పుట్టన కనగల్ గారు, we have రిత్విక్ గడక్ గారు, అదర్ గోపాలకృష్ణన్, సో అండ్ ఆల్సో కే బాలచంద్ర గారు. ఇలాంటి విషనరీస్ లో వీ కెన్ కే విశ్వనాథ్ గారు కూడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద విషనరీస్ వీ కెన్ సే. అండ్ ఇప్పుడు మోడర్న్ టైమ్ టుడేస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాలో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఎనీ ఫిల్మ్ మేకర్, నాకు వెంటనే గుర్తొచ్చేది రాజమౌళి గారు. సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో. సో వాట్ ఐ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దీస్ విషనరీస్, ద బెస్ట్ క్వాలిటీ విచ్ ఐ లెర్న్డ్ ఇస్ K. Viswanath garu gani, K. Balachandran garu gani, after even becoming masters in their craft, they always, they realize that they're always film student still. So master aina, they were always ready to learn from other filmmakers. For example, K. Viswanath garu, after making many great classics, he was asking K. Balachandran garu, నేను మీ film కి can I assist you అని చెప్పేసి. అండ్ దెన్ వైస్ వర్స కే బాలచంద్ర గారు కూడా ఈ వాస్ ఆస్కింగ్ కే విశ్వనాథ్ గారు, అరే నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వండి టు అసిస్ట్ యువర్ ఫిల్మ్ అని. అండ్ ఐ హర్డ్ దట్ ఈవెన్ మణిరత్నం గారు ఈ వాస్ ఆస్కింగ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు, he wanted to learn craft from Ram Gopal Varma when he was making some great films. So that is one thing I wanted to learn from. I take it from K. Viswanath garu. God's will, if I become a master in the future, I still want to be a film student and learn from young people and my fellow filmmakers. So that's one thing to share about K. Viswanath garu. So yeah, that's it. ఒకసారి మాకు కూడా రివైండ్ ఇచ్చావు టెడీ, బికాస్ sometimes we get stuck in our own ways. That's a very interesting thing to share for us. ఎందుకంటే let's say even while working, even in office, normally work వచ్చిందా, ఓకే ఇది ఫినిష్ చేసేయాలన్న థాట్ లో ఉంటాం కదా. We don't, if you are student like Mr. K. Viswanath, will be an inspiration to people who are coming next. Correct. So that's a very nice takeaway. Thank you, Reddy. One more memory to share actually, and Aryan remembers it. Like pre-COVID lo, when I was assisting filmmaker Mamral Bhaskar garu, like we were, myself and Aryan and another friend called Pradeep, we were developing my debut script anamata. Our time lo we were starting up a story, and we took the blessings of K. Balachandran garu, and ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి we were sharing our thought, and we took the blessings of him, and it's a greatest memory of my life. And I think now I'm getting ready with the same script, and the way he also expects and anticipates from young filmmakers.
If you remember, Aryan, when we met him, he was watching a film actually. I think Majli. Yeah, Mazli. He was like, and he was up to date. Like he was very curious to know what young filmmakers are up to. Manchi films తీస్తున్నారు ఎలా ఉంది. If he listens, if he hears some good reports, he makes sure he watches that film and he appreciates it. So he actually has a very what you call great hope on young filmmakers. So I think we have a responsibility to make good films. So let's see. So I want to steal a bit information from you, Teddy. Yeah. So my experience చెప్తున్నారు కదా, I want to share with everyone what Vishwanath garu was like. So Teddy gave some greeting cards to him. Okay, our cards, they were designed by people who do not have arms అన్నమాట. చేతులు లేని వాళ్ళు కాళ్ళతో గీసిన కార్డ్స్ అవి. ఓకే, అది తీసుకుని టెడి చెప్పాడు దాని బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి అని. చెప్పగానే ఆయన రియాక్షన్ ఏంటంటే, పక్కన ఎవరు సాయినాథ్ తోటపల్లి గారు అంటే, సాయి మనము దీని మీద స్క్రిప్ట్ ఆలోచించాలయ్యా. He was 80. He was 80. He was 18. He came back from hospital. Hospital. Yeah, he came back from an hospital. I mean, ఏం చెప్తాం ఇట్లా అలాంటి మనుషులకి ఇంకా. And one more thing to add is, me and Aryan, we are developing the story. The same story which K.Viswanath garu was curious to make. ఆయన చెప్పిన so-called ఏదైతే ఉందో సీడ్ ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని we are developing a story also. Hopefully we'll make that film also, Aryan. Super. All the best. Definitely. So that's it, guys. 1 year సుదీర్ఘ ప్రయాణం తర్వాత ఈరోజు మేము హాల్ట్ ఇస్తున్నాం. అండ్ ఈ ప్రాసెస్ లో మాకు హెల్ప్ చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్యానలిస్ట్ కి, especially people who are not there. We wanted to do this with a new panel, but there were many people. Hemant Kani, Anil Gani, Raj Gani, Shrestha, Lasya, everybody who were involved previously, and people who have appeared today. Gautam, Praveen, Nagashri, Vinod, everybody. From the bottom of my heart, I want to thank you guys. I have my huge rock to thank here, Erwin. Thank you, buddy. I mean, you hate this word, you hate to listen to this word, but yes, that's all I can say. Love you, Aryan, for you're a huge. I mean, you're a great cinema soul for me. I think your journey is also inspiring. So keep inspiring us. And Teddy Cinema Saloon, you know the purpose of our organization, and with the great support of cinema folks like you, I think we are yet to build a big community across India. Let's hope for the best. I thank all the directors. I am using the word directors because I can see your future up ahead. Thank you so much. Just by speaking to you guys and just by hearing beautiful words about you from Teddy, I wish all of you the very best. And thank you so much. I do hope that you take the torch from Mr. K.Viswanath garu and continue down the path of greatness as long as you can. So I thank all the panelists for joining us, and I thank audience for watching us, for encouraging us since past 1 year. And that's it from our end. This is our final ode to the master K.Viswanath garu. Thank you. This is Aryan. Thank you. Signing off. Thank you. ఎల్బీ గారు ఇందాక ఇప్పుడు శంకరాభరణాలు రావా అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక దర్శకుడిగా నేను నవ్వుకుంటున్నా. యాక్చువల్గా ఒక రైటర్కి దర్శకుడికి ఉక్రోషం రావాలి, అరే ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎందుకు తీయట్లేదు అన్నప్పుడు. మనం చేయగలిగిన పని ఎవడన్నా చేయలేవు అన్నప్పుడు ఉక్రోషం వస్తుంది. మనం ఎలాగూ చేయలేమని తెలిసినప్పుడు నవ్వే వస్తుంది. సో అందుకు నేను నవ్వుకుంటున్నా. ఒక శంకరాభరణం, ఒక సాగర్ సంగమం, ఒక ఎల్బీ శ్రీరామ్ గారికి కాదు అందరికీ చెప్తున్నాను, అవి రావండి. ఎందుకంటే
ఒకే ఒక్క విశ్వనాథ్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి. ఇంకో విశ్వనాథ్ గారు లేరు, ఇలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ రావు. అందుకే నభూతో నభవిష్యతి అన్నారు.